Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Gopi Jana Ballabha Jai Girivara Dari Jai Girivara Dari Gopi Janavallabha Jaya Girivardhari Jaya Girivardhari Gopi Jana Ballabha Jai Girivara Dari Jai Girivara Dari Gopi Janavallabha Jaya Girivardhari Jaya Girivardhari Yasodhanandana Jai Raja Janarandana Yasodhanandana Jai Raja Janarandana Gunachira Anachari Dayo Kunja Bihari Jai Kunja Bihari Gunachira Anachari Dayo Kunja Bihari Jai Kunja Bihari Radha Madhava Jai Kunja Bihari Radha Madhava Jai Kunja Bihari Gopi Janavallabha Jai Girivara Dari Jai Girivara Dari Jaya
Gopi Janaba Lava Jai Ho Girivara Jai Girivara Yasodanandana Jai Raja Janarandana Yasodanandana Jai Raja Janarandana Munatira Panachari Jai Ho Kunja Bihari Jai Kunja Bihari Munatira Panachari Jai Ho Kunja Bihari Jai Kunja Bihari Radha Madhava Jai Kunja Bihari Radha Madhava Jai Kunja Bihari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Radhe. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,
Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Om Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Radhe Shyam, Hare Rama, Vrindavan. Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Primo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Madhur, Madhur. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Kirtan. Krishna, Whoa. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hey. Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Rakon. Krishna Krishna Hare Hare, Oh, Radhe Shyam. Hare Rama Hare Rama, Vrindavan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Oh, Hare. Hare Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare. Jai Prabhupada, Prabhupada Jai, Prabhupada Jai, Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jai Gaurnitai, Gaurnitai Jai, Gaurnitai Jai, Gaurnitai. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jai Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam. Jaya Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam. Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Radhe, Sri Radhe. Jai Radhe, 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 Sri Radhe. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Go Premanande. Jai Om Vishnupad Paramahamsa, Bharti Bachikacharya, Ostata Sri Simad, Divine Grace Shila, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Jai Om Vishnupad Paramahamsa, Bharti Bachikacharya, Sri Simad, Bhakti Siddhanta, Saraswati Thakur, Maharaj Srila Prabhupada Ki. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki. Brahmsakaho Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Advaita, Gadadhar, Shivasadi Gaur Bhaktivedanta Ki.
Shri Shri Radha Krishna, Gogopinath, Shamakun, Radhakun, Giri Govardhan ki. Shri Brajabhumi, Shri Vrindavan Dham ki. Navadvip Mayapur Dham ki. Jagannath Puri Dham ki. Ganga Yamuna Maya ki. Bhakti Devi ki. Tulsi Maharani ki. ISKCON founder Acharya, savor the whole world, Srila Prabhupada ki. Jai Gaur Premanande. Oh, glory to the assembled devotees. Oh, glory to the assembled devotees. Oh, glory to the assembled devotees. Glories to Guru. Glories to Garanga. Haribo! Kartik Parikrama 2022. Rasika, am I in trouble? Where's the tongue? Oh. So today we have more time. It's only Prasadam's coming here today at 12 o'clock. Woo! so you can. I mean, you can go for whatever, and then we can have the breakfast break maybe, It's going to get hot too. Right? but not too long because people like to have breakfast. Today is Dwadasi. Special arrangement. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srila Prabhupada ki. Kartik Parikrama 2022 ki. Pandava Ganga Tirtha ki. So, dear Prabhus, today we find ourselves at a very special, unique, and I would say undiscovered place called Pandava Ganga. Харе Кришна, дорогие преданные, сегодня мы с вами находимся в очень уникальном и еще пока еще неизвестном, нераскрытом месте Пандава Ганга. Have any of you ever been here before? Кто-то из вас уже здесь был? Has any ISKCON devotee ever been here before? А преданные из ISKCON были здесь? One, me. Вот я был уже. And my team, because, well, we wanted to research new places for all of you to relish, because every Leela Snan is relishable in Sri Vrindavan Dham. It has a particular history and a particular bhav, a particular mood to it. И я приехал сюда с группой преданных, потому что мы искали какие-то новые места. Во Вриндаване их много, но нам было интересно найти что-то уникальное, нераскрытое, то, что обладает глубокой бхавой и расой. So, this is one place that the 5 Pandava brothers stayed during their 14 years in exile, here in Vrindavan. Это одно из мест, в котором проживали пандавы во время их изгнания, которое длилось 14 лет. I know myself when I was reading Mahabharata some years ago, I never imagined, somehow in my mind, I never imagined the Pandavas in Vrindavan, somewhere in India. But Vrindavan?
И когда я читал про изгнание пандавов, я не мог себе представить, и никак у меня это не совмещалось с тем, что они на самом деле были во Вриндаване. But we'll explain how and why. Но сейчас мы объясним, каким образом и I почему. mean, logically, it makes sense because Hastinapur, Indraprastha, which was previously Delhi, that's not that far away, and the battlefield of Kurukshetra is not that far away. So logically, it makes sense that they were somewhere in this greater area here. It's all kind of contained. И в целом это имеет смысл, потому что Хастинапур и Индапрастха — это именно древнее название этих мест, и они тут неподалеку. И также место Курукшетра — это также не очень далеко. Так что все происходило в этой местности. So perhaps we can begin by discussing how these five Khatriyas and their wife, Draupadi, who were meant to live actually in royalty in Indraprastha, ended up as forest dwellers in Braj. И мы можем начать с того, что обсудим, каким же образом 5 пандавов и их супруга Драупади, будучи царского происхождения, оказались здесь и жили как лесные жители. It's a big history. It takes up a number of chapters in the Mahabharata, so we won't go into too much detail. И это длинная история. В Махабхарате этому посвящено много глав, поэтому детали не будем обсуждать, а расскажем в общем. But just to begin with, to set the scene, we know that there was animosity between the Pandavas and their cousin brothers called the Kauravas. И мы знаем, что между пандавами и их двоюродными братьями Кауравами было такое недоверие к друг другу и вражда. Cousin brothers means that their fathers, Pandu and Dhritarashtra respectively, were brothers. Панду и Дритараштха, они были братьями, а теперь они были двоюродными братьями по отношению к друг So другу, кузенами. in Vedic culture, these type of families, cousin brothers were like really close. They were like, your blood brother right next to you. It was very close. И в ведической культуре двоюродные братья, они были очень близки по крови, то есть это считалось близкая родня. But there was animosity between the two cousin brothers because Pandu was different than Dhritarashtra. И несмотря на то, что они были по крови близки, была вражда между ними, потому что пандавы от Куравов очень сильно отличались от Дритараштхи. Pandu's sons were very virtuous, and Dhritarashtra's sons were impious, the bad guys. И сыновья Пандавы, они были очень благочестивы, религиозные, а сыновья Дритараштра были негодяями. Again, we won't go into too much detail, but only to say there was bitterness between the 5 Pandavas and the 100 Kauravas. И не будем всех деталей объяснять, но было очень много горечи и вражды между Пандавами и Кауравами. And it all came to a head. It all came to a head in a gambling match between all of them, with the motto that winner takes all in this gambling match between the Pandavas and the Kauravas. И они играли в азартную игру, и эпогеем этого всего было, кто выиграет. И тот, кто выиграет, забирает все. На кону было все. In the famous gambling match, Это была самая известная азартная игра. where fate would have it, or let us say Krishna's plan was, the 5 Pandava brothers, they lost the gambling match and were forced into exile, leaving their kingdom behind. И судьба такова, или желание Кришны было таково, что 5 пандавов проиграли, и они вынуждены были уйти в изгнание на 14 лет. They could only get their kingdom back after 13 years, and only then if they weren't detected by the Kauravas in the 14th year. И соглашение было такое, что они уходят на 14 лет, и также было условие, что 13 лет они в изгнании, и на 14-й год их изгнания важно, чтобы их не нашли Кауравы, они должны были спрятаться. Just imagine they were exiled from this royal palace into the forest. И просто представьте, что они их изгнали из царского дворца, и они пришли в лес. Yudhishthir, Arjuna, Bhim, Nakul, and Sahadev, the 5 Pandava brothers. И вот это имена 5 пандавов. So you could say, leaving aside their chariots and carrying only their weapons, the Mahabharata says the Pandavas traveled in a westernly direction. И представьте этот образ, когда они оставили в стороне свои колесницы, вооружились только своим оружием и отправились в западную сторону. They passed through Kurukshetra, Они прошли через Курукшетру, and after passing over several sacred rivers, including the Jamuna,
they eventually came upon the Kamyaka forest. И после того, как они пересекли несколько священных рек, в том числе Юмуна, они наконец-то дошли до леса Камьяка. Kamyaka, we mentioned that term Kamyaka the other day, but as we know it, it's called the forest of Kamyavan. И мы с вами уже говорили о этом лесе Камьяка, и мы знаем его как лес Камьяван. Mahabharata says Kamyaka, but it's also understood this means the Kamyavan forest, which we described in detail the other day when we went to Kamyavan, the forest of spiritual desires. И здесь его называют Камьяка. На самом деле это тот самый лес Камьяван, в котором мы с вами уже были, о нем разговаривали. Это лес, исполняющий все духовные желания. Pretty close to Indraprastha, Hastinapur, what we know now as Delhi. Это очень рядом, близко к Хастинапуру, Индапрастхе. Это сейчас район недалеко от Дели. Because I checked the Mahabharata and it's described they traveled for 3 days. So we can drive to Delhi in 2 hours. So, it takes 3 days to come out to this part of India, Kamyaka. И в Махабхарате описывает, что их путешествие заняло 3 дня, хотя нам сейчас для Дели доехать где-то около 2 часов. На тот момент они передвигались 3 дня. Now, Shastra describes that when they arrived at their destination, Kamyaka or Kamyavan, it also makes sense because what did they see? Many ascetics living on the banks of the river Jamuna. И когда они добрались до Камьяки, Камьявана, что же они увидели? Логично, что они увидели большое количество отреченных людей, которые совершали свои ритуалы у берега реки Ямуна. What were these ascetics doing? They were performing sacrifices and austerities. А что же они там делали? Они совершали жертвоприношения и предавались аскезам. We don't see that so much in Vrindavan. We don't see ascetics and mystics and yogis sitting on the banks of the Jamuna. We just see, Delhi Wallace going on parikrama around Vrindavan, going past Keshigat. И на данный момент очень мало аскетов и мистиков, йогов, которые сидят на берегу Ямуны. Мы чаще встречаемся с жителями Дели, которые бегут парикраму вокруг Вриндавана, к сожалению. But that was the process in days of yore that these ascetics and yogis and rishis, they would sit on the banks of rivers because there they could get their fresh water, there they could get their water for puja, they could get their water for bathing. So it was a natural place that yogis and mystics, they lived on the banks of rivers. Но в предыдущей эпохе это было естественно, что на берегах реки жили аскеты, йоги, риши, мистики, потому что река снабжала их чистой водой, воду они использовали в своих ритуалах, в своих пуджах, поэтому они сидели и медитировали. The tradition was that when you woke up in the morning, as the sun just crested over the horizon, you would go into the river up to your waist, and you would chant your sacred Gayatri. И традиция была такова, что в тот момент, когда солнечный диск поднимается из-за горизонта, именно тогда вы заходите по пояс в воду и читаете свою священную Гayatri. And in the same way, at high noon, you would go into the river up to your waist, and you chant the sacred Gayatri, and the same with the evening. All your spiritual practices were done there on the banks of a sacred river. А также в обед вы тоже входите в воду по пояс и читаете священную Гayatri, повторяя это вечером. Поэтому все ритуалы, они были связаны с водой. It's not just water. Это не просто вода. We know the Ganges comes from the spiritual world. It's sometimes described as the perspiration of the Lord, that when Vamanadev put his foot for the third step into the past the material creation, he poked a hole in the between the material and spiritual world, and this spiritual water descended through the heavenly planets, through the middle planetary system, and down even to Patala Loka, purifying the entire creation. Gangama. И мы знаем, как явилась Ганга-деви, говорят, что это божественная река, которая является самим потом Господа. И в тот момент, когда Ваманадев, он делал третий шаг, он пронзил слой материальной энергии, и таким образом сквозь эту дыру потекла вода Ганги, божественной реки, которая омыла все райские планеты, земные и Патала-локу. So it's not just water, it's transcendental water. The same as with the Jamuna. We heard yesterday the Jamuna River is liquid prema. It's an expansion of Vishaka Devi. Это не просто вода, это трансцендентная вода. И также, что говорить о Ганге, вчера мы с вами рассуждали про Ямуну и говорили, что это жидкая према.
In fact, some mystics, they spend their whole day and night in the river perfecting their spiritual processes. И некоторые мистики, они целый день проводят в воде для того, чтобы достигнуть совершенства в своих практиках. I remember when I first came to Vrindavan in 1973, went down to the Jamuna, there was a yogi, had these big, locks on top of a jut on his head and huge beard and very skinny. And he was in the middle of the Jamuna River because it wasn't very high. And he was like this. He was pointing to the spiritual world. And he was like a statue. He didn't move. I saw him in the morning, I saw him at noon, and I saw him in the evening. And one of my friends said he was also there during the moonlight, just like this, uttering his mantras. И когда в 1973 году я впервые приехал во Вриндаван, то я увидел, что посередине реки Ямуны, уровень реки был тогда небольшой, стоял йог-мистик, у него была такая джата, волосы спутанные на голове. И он замерший стоял, показывая указательным пальцем в сторону духовного мира и читал свои молитвы, мантры. И таким образом я видел его на рассвете, в обед, вечером, и мои друзья подтвердили, что он так уже давно стоит, совершает свои обеты. The next day was also there. И на следующий день он также там стоял. And the next day he was there. И на следующий And the день next тоже. day. И после The whole этого. week. И так прошла неделя. And I said to someone, what does he eat? They said, pran. He takes his energy from the air and from the sun. И тогда я спросила, а что же он ест? И мне сказали, что прану, он берет энергию от солнца и воздуха. And then we went to Mayapur for the festival. We came back, and I saw he was gone. И потом мы уехали на фестиваль в Майяпуре, потом вернулись, вижу, его нет. So I asked one of the pujaris in the Radharaman temple, what happened to that mystic? He said, Golok. И тогда я He went to спросила Golok. Пуджари из Радhaрамана, где этот мистик, на что он так показал рукой, что все, на Галоке ушел. So at least when we see the river Ganges, or we see the river Jamuna, just like we pay obeisances to spiritual personalities, we should pay our obeisances. И когда мы видим реку Ямуну, реку Ганга, то подобно тому, как мы приносим свои поклоны смиренные личностям определенным духовным, также мы должны приносить свои поклоны и рекам. Not just drive by the Jamuna or just walk by the Jamuna. Respectful obeisances should be offered to the sacred personality, Vishaka. И мы не то, что должны пробежать или проехать мимо Ямуны, мы должны принести свои поклоны этой личности Вишакха-деви. So this was the scene that the five Pandavas came across when they came to Vrindavan. И именно это увидели пандавы в тот момент, когда они приехали во Вриндаван. And it's described as nighttime fell, they continued going deeper and deeper into the Vrindavan forest to find a place to rest that night. И уже смеркалось, дело было к ночи, они все глубже и глубже заходили в лес Вриндавана для того, чтобы найти место для ночлега. Okay, all's well that ends well. Let's take rest. И они шли и решили, что все, пришло время отдыхать, давайте. But just as they were about, they came to a little clearing, they were going to take rest. Suddenly, they came upon a terrible rakshasa. Rakshasa means, what's their food? Not fruits and vegetables and roots. Rakshasa means man-eaters. They eat men, which includes ladies. И в тот момент, когда они увидели привлекательную поляну для того, чтобы заночевать, тут же они увидели ужасающего ракшаса. А кто такие ракшасы? Что они едят? Фрукты, овощи, злаки? Нет, на самом деле они едят людей. Now, this is not fairy tale, like Grimm's fairy tale or whatever you may know. This is reality. This was a huge monster. It's described that he was as tall as a tree. He held a blazing torch, and he had 8 fangs, not 4, 2, 4, 6, 8, fangs protruding from his wide open mouth. И это не No какие-то... photos. Это не какие-то рассказы дядюшки Гримма, какие-то сказки. Это вот реальность, что перед ними предстал ужасающий ракшас, и он был огромного размера, в руках его был горящий факел, а также какое-то вырванное дерево, и также у него было 8 клыков. Вот представьте, не 4, а целых 8. И он был ужасающим, рот его был открыт. This is going to be a different type of lecture than we had yesterday about the transcendental qualities of Vishaka. И эта лекция точно будет отличаться от вчерашней, когда мы описывали трансцендентные качества Вишакхи. This is for the Gurukul boys from Kathmandu. Это специальная лекция для мальчиков из Гурукулы, из Катманду. He's already grinning from
cheek to cheek. Он уже улыбается, у него улыбка до ушей. Stand up and show everyone your smile. Up, Сейчас он поднимется и всем показывает, smile, как look он at that. умеет улыбаться. This is Mahabharata stuff. Это вот, они любят истории из So Махабхараты. this Rakshasa, he had red hair, but it was on fire. И у Ракшаса были такие огненные рыжие волосы. And he was roaring like thunder, it's described, which spread Rakshasa illusion everywhere, completely confusing the Pandavas. И Whoa! описывается, что он рычал подобно грому, и эти звуки грома распространяли иллюзию Ракшаса, которая полностью сводила с ума пандавов. Now it's also described, simply hearing this demon's awful roaring, birds and other creatures fell down, boom, everywhere, and deers, buffaloes, leopards, and bears fled in all 10 directions. И у него был такой ужасающий рык, что птицы, они падали замертво, а буйволы, леопарды, медведи, они просто разбегались в разные стороны. That's a different welcome to Vrindavan than we experience. И по-другому их во Вриндаване встретили, не так, как нас. We come, oh, Haribol, welcome to Vrindavan. Here's a garland. Here's some sweets from the temple. No, this is how the Pandavas were greeted in Vrindavan. И как нас встречают во Вриндаване. О, здорово, вы приехали, вот вам гирлянда, вот вам сладости, Махапрасад. Нет, пандавов встретили во Вриндаване вообще по-другому. And we complain if our taxi's late. А мы с вами всегда жалуемся, если у нас просто хотя бы такси чуть позже So приехало. suddenly a very violent wind came and dust clouds swirled everywhere. Вдруг подул ураган, а также вверх клубами началась пыльная буря. And when Draupadi saw this horrifying creature, she closed her eyes and stood amidst her husbands like an agitated river amid 5 hills. И когда Драупади увидела этого Ракшаса, она закрыла глаза и стала среди своих мужей, и она была похожа на взволнованную реку, окруженную 5 холмами. This poetry helps us, feel not only the scene, not only see the scene, but feel the emotion. И такого рода поэтическое описание помогает нам не только увидеть, что происходило, но и почувствовать те эмоции, которые были. She closed her eyes and stood amidst her husbands like an agitated river amid 5 hills. Whoa. Она закрыла свои глаза и встала между своих мужей, подобно взволнованной реке, окруженной 5 холмами. So then Yudhishthir, who was emperor a few days before, Yudhishthir said to the Rakshasa, "Who are you and what do you want of us?" И тогда Юдхиштхира, который совсем недавно был императором, он, обращаясь к Ракшасу, сказал: «Кто ты и что ты от нас хочешь?» So the Rakshasa replied, "I am Kirmira, Kirmira, Kirmira. I'm Kirmira, and I live in this forest of Kamyavan." «Меня зовут Кирмира», представился Ракшас, и я живу в этом лесе Камьяван. And what do I do all day? А что же я делаю целыми днями? I eat foolish men who come here. Я съедаю глупых людей, которые сюда приходят. Then he paused, he said, "And who are all of you that have come today to be my food?" Затем возникла пауза, и он, обращаясь к ним, сказал: «А вы кто такие, что сегодня я вас съем? So Кого я буду есть?» Yudhishthira replied, "We are the 5 sons of Pandu." И Юдхиштхира объявил, что мы 5 сыновей Панду. The Kshatriyas, they have this pride. We are the 5 sons of Pandu. И они, будучи кшатрами, у них есть такая естественная гордость. Они объявили, кто они. Они But we lost the сыновья gambling match. Пандавы, но мы бы проиграли в азартной игре. It's not that Kshatriyas always win, sometimes they lose. И такова судьба кшатриев. Они не всегда выигрывают, иногда проигрывают. And we have been exiled from our kingdom, and we've come to spend time in the sacred forest of Kamyavan. И нас изгнали из нашего царства, и мы пришли сюда, в священный лес Камьявана. So this Rakshasa, he was really hungry. Этот Ракшас, он был очень голоден. So he looked at Nakula and Sahadev, kind of little skinny, and looked at Arjuna and Yudhishthira, and then he saw Bhim. Bhim was big. Big Bhim was, he could fight 10,000 elephants at the same time. И он посмотрел на Накулу, Сахадева, но чуть-чуть худоватый, потом на Арджуну, не то. И потом вдруг он увидел Биму. Бима, он мог сражаться с 11 слонами, настолько он был огромен. Narottam, stand up.
И вот Наратам Прабху сейчас нам покажет. Just multiply that 10,000 times. И That's вот это вот beam. умножьте на 10 тысяч раз. Вот такой был размер у Бима. So the Rakshasa said, yum, yum, yum. First I shall devour beam. И тогда Ракшаса сказал: ням-ням-ням, теперь я первого, кого проглочу, так это будет Бима. So these are Kshatriyas. Kshatriyas, they like to engage in combat for the purpose of dharma. So Bhima said, come on. И они были кшатриями, и они любили сражаться за принципы дхармы, поэтому Бхима сказал: ну давай, иди сюда, иди. So Bhima took a tree like that. He just pulled it out of the ground, stripped off the branches and the leaves. He just had this big trunk of the tree, and he rushed forward to fight the demon. И тогда Бима I told you подошел. this is a different class than yesterday. Сейчас будет точно другая лекция, не как вчера, настроение совсем другое. И вот Бима подошел к дереву, вырвал его с корнем, оторвал все ветки, и у него в руках оказался только ствол дерева, и он понесся для того, чтобы сразиться с Ракшасом. Then it's described that just as Indra hurls his thunderbolt, now that's, you've seen thunderbolts, right? Bhima brought down the tree on the Rakshasa's head. И подобно тому, как Индра мечет свои молнии, Бима тоже с огромным усилием бросил это дерево и попал в голову Ракшаса. You take this tree Вот возьмите это дерево, and you например, smash it on someone's head with the same force that Indra throws a thunderbolt during a hurricane. What's going to happen to that person's head? вот берете дерево, Kaputski. бьё- Deutsch, German. Kaputski. Да. бьете этим деревом по голове кого-то с той же силой, с которой Индра бросает свои молнии в небе во время урагана. Вот что будет с этим человеком? Ну, ему Капутский придет полный. And the tree was smashed to smithereens. Smithereens? To pieces. И это дерево на щепки разлетелось. But the demon was unfazed. Но при этом с демоном ничего не случилось. And he said to Bhima, that's all? И он, обращаясь к Биме, сказал: ну, это все, что ли? Huh? Is that all? Это что, все? So then Kumira, he quickly threw his flaming torch at Bhima, who dropped to the ground, on the ground, and with his leg, he kicked the torch far away like that. He fell on the ground and put his leg up, boom! The torch went flying in that direction with his left foot. Shastra's very detailed. И тогда этот демон бросил в сторону Бимы свой горящий факел. Факел упал на землю, и затем его отбили левой ногой. И вот такие детали даже есть в шастрах. So then the Rakshasa, he said, enough of this. And he himself tore a tree from the ground, and Bhima took another tree. And they were fighting like this until their trees were destroyed. They pull up another one, pull up another. Pretty soon, within 100 meters, there were no trees. И, конечно же, это разозлило демона, что Бима отбил эту атаку факелом. И тогда демон сказал: ну все, достаточно, и начал вырывать один за другим деревья и бросать их в Биму. Бима, в свою очередь, тоже не растерялся, начал вырывать деревья с корнем, бросать в демона. И очень скоро в радиусе сотни метров вокруг них не осталось уже вообще никаких деревьев. The fight lasted 1 hour. И эта битва продолжалась час. And then Bhima took this demon by the waist and began to shake him like trees are shaken by the wind. You see? He started shaking the demon like this. И после этого Бима схватил этого демона за тело, за его, и стал трясти, подобно тому, как иногда кто-то трясет деревья. Then he threw the demon on the ground, placed his knees on his chest, and strangled him to death. И потом он завалил этого демона, прижал его к грудь своим коленом и просто душил до смерти. This is the ghastly rasa, but like Nrsimhadevi tore out the intestines and wore them as a garland. These things happen. Это такая ужасающая раса. Ну а что делать? Нарисимхадев тоже ее являл. Он разрывал на части, доставал кишки, внутренности. So because there were no trees left in that place, nothing to sleep under, the Pandavas had to move somewhere else to take rest that night. И так как на том месте уже не осталось ни одного дерева, негде было укрыться пандавам, поэтому они пошли дальше для того, чтобы найти место. So
it's kind of corny, but there's a saying, when in Rome, do as the Romans do. So because they were Kshatriyas now living in the forest, they gave up the royal dress and they dressed in deer skins. And they built thatched huts, grass huts to live in. И есть такое выражение, что если ты в Риме, действуй как римлянин. И поэтому, несмотря на то, что они были кшатриями, они пришли в лес и оделись в одежду аскетов, то есть это шкура оленя, а также они построили себе хижину из деревьев. And what did they do? Что же они сделали? It's described in the company of Brahmins. They began to devote their time to sacrifice and study of the scriptures. И что же они делали, когда они там поселились в обществе браманов? Они стали изучать священное писание, а также совершать жертвоприношения. Generally, that's reserved for brahmanas, but Kshatriyas are also a higher class. They're also intelligent, so they also study the scriptures because they have to rule the people and make sure there's spiritual prosperity. What's more, everyone has an opportunity to advance spiritually. И, конечно же, обычно духовное писание изучают браманы, но кшатрии — это тоже высшая каста, поэтому они также присоединились к браманам. Так как кшатрии вынуждены управлять этим обществом, то им важно изучать священное писание и позаботиться о том, чтобы люди также духовно прогрессировали. Kshatriyas would often invite sadhus to come to their court and give a class. И кшатрии иногда приглашали саду к себе во дворец для того, чтобы послушать их лекцию. Now, chapter 2. А теперь глава 2. At this time, Krishna was in Dwarka. И в этот момент Кришна был в Двараке. And when he received the news that the Pandavas had been exiled, it's described he decided to go and see them secretly in the Kamyavan forest. И как только он услышал о том, что пандавы находятся в изгнании в Камьяване, он решил встретиться с ними инкогнито, чтобы никто его не видел. Now there's always this discussion, when Krishna left Vrindavan, did he ever come back to Vrindavan? And some scholars say yes and some say no. But those who say yes, they use this as evidence that Krishna came back secretly to see the Pandavas. И есть очень много разговоров по поводу того, когда Кришна покинул Вриндаван, возвращался он в него или нет. И есть разные версии этой истории, но те, кто говорят, что он возвращался, как пример приводят то, что однажды Кришна тайно вернулся в тот момент, как пандавы жили в Камьяване в изгнании. Now, my godbrothers and godsisters are wondering, where did you get this information? Well, Navabraja Mahima. Navabraja Mahima is a series of books written by my dear godbrother Shivaram Maharaj, who, along with Gopi Paranadhana and Keshavarti Maharaj and other scholars, went through the scriptures and found all these authentic pastimes, and they give reference in the book, but I don't have the book with me, so bear with me. It's all been researched, it's all bona fide. И многие мои духовные братья, они сейчас задаются вопросом, а где он это взял и вообще о чем он говорит. Но на самом деле об этом можно почитать в Нававраджа Махиме. Это книга, которую написал Шиварам Махараджа вместе с Гопи Паранадханой, Прабху и Кешава Бхарата Махараджем. Они изучили все священные писания и описали это в этой книге. У меня ее с собой нет, но я ее прочитал. И, пожалуйста, слушайте меня, я вам сейчас все расскажу. Everything has to be authentic, and that's why Srila Prabhupada, in his lectures, you see, so many times he quotes scripture. I don't know, maybe Vaisheshika Prabhu does that in ISKCON, but Prabhupada was always giving a scriptural reference for what he says, thus making it authentic. Guru, Shastra, and Sadhu. И очень часто Шрила Прабхупада, когда бы он не давал лекцию, он всегда дает авторитетные ссылки, потому что он говорил, что бы вы ни говорили, надо подкреплять авторитетными писаниями. И так и поступают практически все мои духовные братья, например, Вайшешика Прабху он всегда цитирует. И вот в книгах Прабхупады всегда есть указания, из каких писаний он это взял. Now, when Krishna left Dwarka to come see the Pandavas, he took Balaram and Subhadra with him. И когда Кришна уехал из Двараки, он взял с собой Баларама и Субадру. And it said that when Krishna entered the Vrindavan forest, he noted that the pastimes taking place then were very much different than the pastimes he had when he was previously in Vrindavan. И когда Кришна вошел в лес Вриндавана, он увидел, что атмосфера очень сильно отличается от той, в которой он привык присутствовать в тот момент, когда он был во Вриндаване. He entered the Kamyavan forest. You know, now the Kamyavan forest, we have the Pandavas here. They're a bit beams a bit. He's got black eyes, a bit beat up by the Rakshasa, and
you know, the forest is cut down and everyone's talking about the battle and it's a different mood than when Krishna was in Kamyavan in the forest of spiritual desire. He noted that. He noted the difference. И, конечно же, когда Кришна вошел в лес Камьявана, он не мог не заметить, как атмосфера там изменилась. На тот момент там были уже пандавы. Бима был такой немного побитый демоном после сражения с фингалом под глазом. Одновременно с этим все деревья были вырваты с корнем, был такой беспорядок везде, и все обсуждали недавно случившиеся события, что делало атмосферу не очень спокойной, не той, к которой Кришна привык. What was the Kamyavan forest like when Krishna was there? We can get a comparison here to appreciate. А каким же был этот лес Камьяван в тот момент, когда Кришна был там? Well, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, he writes about Krishna's pastimes in Kamyavan before he left Vrindavan in his Sri Braja Riti Chintamani, chapter 3. Note that. Braj Riti Chintamani, chapter 3. If you want to see what Kamyavan was like when Krishna was there, you can refer to that chapter. И если вы хотите узнать описание Камьявана в тот момент, как там был Кришна, то обращайтесь к Шрила Вишванат Чакравати Тхакуру и его произведению Враджарити Чинтамани, глава 3. But I did it for you. И я для вас это уже посмотрела, сейчас Last night at расскажу. 1 o'clock in the morning, I found that scripture. I went to that chapter, and this is what I found. This is what Braj was like. This is what eternal Vrindavan is like. I'll describe it to you. И в час ночи я наконец-то нашел вот это описание вечного Вриндавана, и сейчас с вами поделюсь. To the south and west of Nandishwara Hill is Kamyavan Forest and many other beautiful places where the divine couple enjoy many confidential pastimes. К югу и запада от холма Нандишвары в Камьяване, в лесу, есть большое количество прекрасных мест, где наслаждается божественная чета. As Sheshi Radha Madhava converse during their wonderful pastimes in Kamyavan, they manifest a transcendental sweetness that astonishes their gopi friends. И в то время, когда Шри Рада Мадава наслаждается своими прекрасными лилами в Камьяване, они проявляют такую трансцендентную сладость, которая поражает всех их девочек гопи. Because of its many charming Kamya forests, groves and lakes, where Lord Krishna relishes the sweetness of his pastimes, this place is known as Kamyavan. Так как в этом лесу большое количество рощ, озер, а также Кришна наслаждается там сладостью своих игр, поэтому это место известно как Камьяван. Hearing that, who wants to go back to Kamyavan again this month? А кто, услышав, хочет вернуться в Камьяван? Of course, those are super excellent pastimes. И, конечно же, это просто прекрасная история. And we know that Kamyavan, the Lord is partial to Kamyavan because, well, that's where the Brajabasis live in. The Brajabasis, are Krishna's dearmost. И, конечно же, Кришна предпочитает Камьявана, он хорошо к нему относится, потому что там живут Бриджабаси, а Бриджабаси он больше всего любит. But we should also understand that Krishna loves all his devotees and whatever humor they're in, and is eager to fully reciprocate such devotees' love at every time. Everybody's important to Krishna, even the fallen conditioned souls, because he comes, paritranaya sadhunam, to deliver them. Но мы одновременно с этим должны понимать, что Кришне дороги все, вне зависимости от их уровня любви, от их расы, потому что он приходил в этот материальный мир даже к обусловленным душам. He's inclined towards his devotees, of course. Но, конечно же, он любит своих преданных. The Lord loves those who love the Lord, И Господь любит тех, кто любит Господа. whatever rasa they have. И неважно, какая там раса. So in Srila Sanatana Goswami's epic Brihad Bhagavatamritam, which was the first book of the six Goswamis, and is described as the basis for all the other books the Goswamis wrote, we hear from Srila Sanatana Goswami that we hear Narada Muni glorifying the special love of the Pandavas for Krishna and Krishna for the Pandavas. That's where we find this particular loving relationship between Krishna and the Pandavas. И в своей эпохальной работе Брихат Бхагаватамрите Санатана Госвами пишет о той любви, которая была у Кришны по отношению к пандавам и у пандавы по отношению к Кришнам. Это его основная работа, на основе которой
последующие Госвами также писали свои сочинения. Yes, he loves the gopis, И, конечно же, Кришна также любит гопи. but the Lord loves those who love the Lord. Но также Господь любит тех, кто любит Господа. So what is the relationship between Krishna and the Pandavas? И каковы же отношения между Кришной и Пандавами? So in Brihad Bhagavatamritam 1.5.32, Sanatana Goswami describes it very nicely. И в Брихат Бхагаватамрите 1.5.32 Санатана Госвами замечательным образом описывает это. He writes as follows: "O great saintly Pandavas, is anyone bold enough to let his tongue describe the unique love for Krishna that each of you has, or the special mercy he bestows upon you?" Он пишет следующее. «О великие святые пандавы, хватит ли у кого-то смелости для того, чтобы описать уникальность любви, которая у вас есть к Кришне, а также ту уникальную милость, которую Он на вас пролил?» The Pandavas' love for Krishna ki. Krishna's love for the Pandavas ki. Let's recite it one more time, И давайте еще раз это прочтем, because that's the bhav here. потому что это бхава, которая Pandava присутствует Ganga. здесь, потому что здесь Пандава Ганга. O great saintly Pandavas, is anyone bold enough to let his tongue describe the unique love for Krishna that each of you has, or the special mercy he bestows upon you? О, Let ве- anyone challenge it. О великие святые пандавы, хватит ли кому-то смелости описать ту уникальную любовь, которая есть у вас к Кришне, и ту специальную милость, которую Он на вас пролил? Now I was just researching some more, like where do I find that Krishna's love for the Pandavas and the Pandavas' love for Krishna? So I don't make an offense in my mind. И я даже дальше продолжала искать, не хотела совершать никаких оскорблений, хотел найти подтверждение того, каким образом пандавы любят Кришну и Кришна пандавов. So seek and ye shall find, Ищи, и будет вам дадено. the Holy Bible. Это священная Библия. In Mahabharat, in Udyoga Parva 88 and 89, we hear Krishna himself glorifying the Pandavas. В Махабхарате, это Удьога Парва 88-89, мы слышим, можем прочитать, как Кришна сам прославляет пандавов. Yastan dvesti samam dvesti, yastan anu sa mam anu, aikatpyam dharma avidhi pandavayar dharma charibi. Krishna, he who hates the Pandavas hates me, and he who follows them follows me. Know that I am one in spirit with the righteous Pandavas. И Кришна сказал, тот, кто ненавидит пандавов, ненавидит меня, а тот, кто следует за пандавами, следует за мной. Знай это, что я вечно един с ними в духе. Is anyone going to contest the words of the Supreme Personality of Godhead? That's absolute truth. Кто-то может оспорить слова самого Господа Шри Кришны. Это же является вечной истиной. There's no debate here how much Krishna loves the Pandavas. И тут не о чем даже спорить, как сильно Кришна любит пандавов. He who hates the Pandavas, Krishna says, hates me, and he who follows them follows me. Know that I am one in spirit with the righteous Pandavas. Тот, кто ненавидит пандавов, ненавидит меня, а тот, кто следует за ними, следует за мной. Знайте же, что я един с ними в духе. We'll see if Charan Prabhu considers that worthy of another tattoo. И надо подумать, вдруг Чатуратма Прабху привлечется и подумает о еще одной татуировке. But in a general way, we can understand how Krishna appreciates even the most insignificant service by a new bhaktin. Но на самом деле Кришна, он отвечает даже на самое незначительное служение начинающего бхактин, например. After millions of years of rebelliousness, if someone takes up a genuine interest, I've wasted my life, I should become a devotee of Krishna, goes to the temple and sweeps the temple room, Krishna is very appreciative. После миллионов рождений, когда мы сражались против Кришны и отрицали его, мы вдруг приходим к нему и совершаем какое-то служение в храме, например, заходим в алтарную и подметаем полы. Конечно же, Кришна очень доволен этим. Mothers can understand this. И мамы точно могут понять, о If чем your little это. child is naughty, and one day he says, "Mommy, I'm really sorry. Please forgive me. Is there any service I can do for you?" Whoa.
И когда ваш ребенок себя плохо ведет, балуется, хулиганит, и вдруг он подходит и говорит: «Мама, я все понял, можно я тебе чем-то помогу? Что мне сделать?» I had that experience when I was a teenager, И у меня был такой опыт, когда я был подростком. a rebellious teenager, Я такой, and I did something that really upset my mother. я восставал против своих родителей и сделал что-то, что очень расстроило мою маму. It was a Saturday morning, Это было утро, суббота, and my mother broke down in tears. и моя мама разрыдалась. She said, son, don't you know, don't you remember how many times I changed your diapers? И тогда она сказала: «Сын, ты вот вообще помнишь хотя бы, как часто я тебе подгузники меняла?» So I thought, yeah, like for so many years. Okay, Mom, I'm really sorry. Let me clean the house. And that И, was a changing moment in our relationship. Just that she's, don't you know how many times I changed your diapers? I thought, yeah, thanks, Mom. What can I do for you? So the living entity, Brahmanda Brahmatikon Bhagavan Jeev Guru Krishna Prasad Pai Bhakti Lat Beach. It says in Chaitanya Charitamrita, after many millions of lifetimes of forgetfulness, one has a change of heart, and then Krishna intervenes personally, or he sends his representative to change our lives. и в тот момент, когда она сказала: «Помнишь, сколько раз я подгузники тебе меняла?» Я задумался и подумал, что на самом деле она очень много для меня сделала. И здесь мое сердце изменилось, и я спросила: «Мама, а что я могу для тебя сделать? Возможно, я могу убраться в доме». И с тех пор наши отношения стали меняться. Подобно этому, когда живое существо через миллионы рождений вдруг его сердце меняется, он начинает двигаться навстречу Кришне, вспоминает о нем, то Кришна сам лично вмешивается в его жизнь, либо посылает своего представителя для того, чтобы позаботиться об этом преданном. So the Lord loves those who love the Lord. И Господь любит тех, кто любит Господа. And in general, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, he speaks of this, how you could say, Krishna's undivided love in Chaitanya Charitamrita Anjalila, chapter 2, text 81. И об этом пишет в читании Чаритамрити Кришна Кавирадж Дас Госвами. Premvasa Gaur Prabhu, Yahan Premotama, Premavasa Hashataha Dena Dashana. Lord Gaur Sundar, Mahaprabhu, is greatly influenced by the love of his devotees. Therefore, wherever there is pure devotion to the Lord himself, subdued by such love, appears, and his devotees see him. И об такой именно любви к своему преданному Кришнадас Кавирадж Госвами пишет в читании Чаритамрити Антия-лила 2.81. Господь Гауру Сундара подвластен любви своих преданных. Там, где есть чистая любовь к Господу, то сам Господь, подчиняясь этой любви, проявляется, чтобы преданные увидели Его. Prabhupada said repetition of something is necessary to fully grasp the meaning. И повторение порой необходимо для того, чтобы четче понять смысл. Lord Gaurasundar is greatly influenced by the love of his devotees. Therefore, wherever there is pure devotion to the Lord himself, subdued by such love, appears, and his devotees see him. Господь Гару Сундара подвластен любви своих преданных. Там, где есть чистая любовь к Господу, то сам Господь, подчиняясь этой любви, проявляется, чтобы преданные увидели Его. So when Krishna came to Vrindavan to see his beloved Pandavas, when he saw Yudhishthira and his brothers dressed in deer skins and stripped of their kingdom, both he and Balaram, they became enraged. И когда Кришна увидел Юдхистхиру и его братьев, они были все одеты в кожу от оленей, и также они были лишены своего царства, Кришна и Баларама очень сильно рассердились. Krishna stood in front of the Pandavas and he said, I cannot tolerate this injustice. Кришна встал перед пандавами и объявил: «Я не могу терпеть эту несправедливость». So Arjuna, who's a very dear Sakha, very dear friend of Krishna, he wanted to pacify, because Krishna came in rage, like this, came in rage from Dwarka. And Arjuna wanted to pacify him by recollecting Krishna's many wonderful deeds.
И тогда Арджуна выступил вперед для того, чтобы успокоить своего любимого Сакху, ближайшего друга, так как Кришна только приехал с Двараки, он был разгневан, то Арджуна стал вспоминать все хорошие поступки, великие дела Кришны. He wanted to pacify Krishna by recounting all the amazing things Krishna did. It's okay, you did this, don't worry about us. И Арджуна начал прославлять Господа, напоминая ему, что он сделал то, и одно, второе, третье. И поэтому он говорит, ты за нас не переживай, ты вот посмотри, сколько ты уже сделал. So Arjuna said to Krishna, И Арджуна сказал Кришне, O Krishna, as Narasimha, you slew the mighty Asura Hiranyakashipu. As Aditi's son, Vamana, you spanned the entire universe with 3 steps. O soul of all beings, covering the heavens, you dwell in the body of the sun and imbue him with your own effulgence. O Krishna, there is no limit to your glories. «О Кришна, в форме Нарисимхи ты убил великого асура Хираньякашипу. Будучи Ваманой, сыном Адити, ты прошел всю вселенную своими 3 шагами. О душа всех существ, достигающая небес, ты пребываешь в теле солнца и наполняешь его своим собственным сиянием. О Кришна, нет границ твоей славы». Then Draupadi always, soft-hearted Draupadi, always grateful for whatever Krishna had done for her and will do for her. She came forward in her soft deerskin clothes, and she addressed Krishna. И затем вперед вышла нежная Драупади. Она всегда была благодарна Кришне за то, что он всегда о ней заботился. Она была одета в мягкую кожу, одежду из кожи оленя, и она обратилась к нему. We'd like to address Krishna, but we're fallen, so we don't know how to do it. So when we hear these great devotees address Krishna, we get an idea of, the mood in which we should approach Krishna, what we should say. И мы бы все хотели обратиться к Кришне, но мы, находясь в падшем состоянии, не можем этого сделать, поэтому мы читаем, как это делали великие преданные, пытаясь перенять то настроение и ту форму, как это правильно делать. Like if you come in front of a very exalted person, sometimes you get nervous. И подобно тому, что когда вы предстаете перед какой-то великой личностью, вы начинаете нервничать. Foolish, you don't know what to say. И чувствуете себя полным дураком и не знаете, что сказать. So if you come before the Lord and you want to glorify him, but you don't know what to say, just say, fold your hands and say, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, because that says everything. И когда вы предстанете перед Кришной, если вдруг вы занервничаете, забудете вообще о чем говорить, тогда просто сложите ладони и произнесите Харе Кришна Махамантру. Это скажет даже больше. But Draupadi, she's a connoisseur of bhav or love in her particular rasa with Krishna, so she knew what to say. Но Драупади, будучи канасурой, полностью погруженной в возвышенную бхаву своих отношений с Кришной, она хорошо знала, что сказать. We also want to mature to that advanced stage, so with confidence we can express our love to the Lord, let him know exactly, Krishna, how much I love you. We want to come to that stage, but it's a little bit hazy for us now because of lust, anger, and greed. So we have to chant Hare Krishna in the beginning stages, Anartha Nirviti, to take away that fog so we can see the Lord very clearly. И мы естественным образом тоже хотим подрасти и быть на том уровне, когда мы сможем своему Господу сказать точно то, что мы чувствуем внутри, описать свою любовь к Нему. Но сейчас этот уровень кажется для нас туманным, и его нечетко видно, потому что его скрывает вожделение, зависть, злость, которая есть в нашем сердце. Поэтому на этом этапе мы повторяем Харе Кришну Махамантру, чтобы этот туман рассеялся, и мы могли предстать перед Господом и вознести Ему свои молитвы. So after Arjuna spoke, actually, Nakul, Sahadev, they also wanted to come forward and say something, but Draupadi moved forward, and out of respect for her, her husbands went to the side so she could reveal her heart to Krishna. И, конечно же, на тот момент и Накула, и Сахадева хотели что-то сказать, но они увидели, что вперед вышла их супруга, из уважения к ней они расступились и дали ей возможность обратиться к Господу. Just see the etiquette here. И вот просто обратите внимание на этот Krishna этикет. appears and they don't just say, "How are you doing today? How's it going?" It's not like that in Vedic culture. Even when we meet each other, we should have certain greetings and respect, so forth and so on. So here's a good lesson. Krishna comes, and they're spending time glorifying him before everyone tries to find a solution to the problem of them being in the forest.
И подобно этому подумать, как мы с вами встречаемся. Мы не то, что они увидели Кришну и говорят: «О, Кришна, привет, ты как?» Нет, на самом деле есть ведический этикет, как мы встречаемся, и мы должны тоже уважительно относиться друг к другу при встрече. Поэтому, как только они его увидели, они стали его прославлять до того, как они стали думать, каким образом разрешить их проблему. Etiquette. Это Just like этикет. we see a Vaishnava, what Vancha Kalpatudubhyasya Kripasinubheva Patitanam Pavanebhyo, some glorification. We see our spiritual master. We bow down and say his prana mantra. We see the deity from our hearts. Govindam Adipurusham Dhamaham Bhajami, from the heart. И подобно этому, когда мы видим вайшнавов или нашего духовного учителя, либо божеств, мы приносим свои поклоны и читаем молитвы. First glorification, then the business, whatever. И сначала это прославление, обращение, а затем уже все рабочие моменты. Take away the etiquette in our Vaishnav culture, there's not much left. You have to have the etiquette in order to hear properly and act properly. И если убрать этикет из нашей вайшнавской культуры, то мало что останется, поэтому вы должны всегда ему следовать и помнить о нем. So the scene is set that, soft-hearted Draupadi is approaching Krishna. И сцена уже нарисована, и на этой сцене мы видим, что добросердечная Драупади обращается к Господу с молитвой. She addressed the Lord as follows. И она говорит Господу следующее. Dear beloved Krishna, she's not just saying it, but she's feeling it. This is Krishna consciousness. It's done with feeling. We're just, we're aspiring sadhakas. We're going through the motions, but we want to someday have the feeling. That's bhakti when it's done with the feeling. И она не просто произносит молитву, она ее чувствует. Мы, как садаки, мы не всегда испытываем какие-то эмоции, но на следующих стадиях мы придем к тому, что мы молимся, и мы на самом деле ощущаем это. And we approach Krishna with feeling, even though we're very young in devotional service. Our feelings expressed as gratitude. I'm so grateful to be a devotee. But that turns into affection, and eventually that turns into love. And that's the goal. When we greet Krishna, we want tears to roll down our cheeks. We can't be artificial, but it will come if we stick to the straight and narrow path of Krishna consciousness. И на начальной стадии преданный испытывает благодарность Господу. Он говорит, что как я благодарен тебе, Господь, за то, что я преданный. После этого рождается привязанность, которая перерастает в любовь. И на определенной стадии слезы из глаз будут течь при виде Господа. Конечно, это искусственно не нужно из себя выжимать, но это естественным образом в какой-то момент произойдет. So as you hear now the prayers of Draupadi to Krishna, it's not just, some mechanical repetition. She's actually saying this from the heart. So try to grasp that, because devotional service is infectious. И когда мы сейчас будем читать ее молитву, это не просто набор слов, это молитва, исшедшая из ее сердца, поэтому проникните в нее, запомните ее и помните, что любовь, она это заразное состояние, да, то есть вы можете почерпнуть из этого что-то. Bhaktivinoda Thakur said, it's mysterious. He said, devotional service is something that you imbibe. It's a nice word in English. It's something you imbibe from another devotee by Sangha association. И Бхактивинод Тхакур, он говорил, что преданное служение — это то, что ты впитываешь от другого преданного. So in your mind's eye, just picture, Draupadi coming, and this is what she said. И в своем уме просто нарисуйте образ Драупади, которая обращается к Кришне, и I послушайте. don't know if I'm even qualified to recite her words. Не знаю, есть ли у меня квалификация даже повторять ее слова. Dear beloved Krishna, Дорогой любимый Кришна, you are the refuge of all ascetics and sages. ты являешься прибежищем всех святых и аскетов. Even as children sport with their toys, so you sport with the celestials. И подобно тому, как дети играют с игрушками, ты играешь с небожителями. Those seeking your protection are never overcome by calamity. Тот, кто жаждет твоей защиты, никогда не подвергаются неприятностям. O Krishna, you are my only shelter. О Кришна, ты являешься моим единственным прибежищем. I now request your protection for 4 reasons. И сейчас я прошу у тебя защиты, и у меня есть 4 причины на это. Number 1, due to our family relationship. Первое, мы связаны с тобой семейными отношениями. Number 2, due to our friendship. Мы с тобой друзья. Number 3, the respect you bear for me.
И благодаря тому, что у тебя есть огромное уважение ко мне, Isn't that nice? Love is reciprocal. потому что любовь, она всегда взаимна. The respect that Krishna has for his devotees, that we have, that's there. И уважение, у которое есть у Кришны к своим преданным, это тоже присутствует. The respect you bear for me. And number 4, the very fact that you're my Lord. А четвертое — это факт того, или то, что ты мой Господь. So love is a two-way street. So she's poured her heart out to Krishna. Now, Krishna's going to pour his heart out to his devotee. This is Vrindavan. We pour our heart out. Krishna pours his heart ad infinitum. It goes on and on and on forever. This is Braj. Not like this nasty world, Dukalayam Ashashvatam. How foolish we are to remain attached to this world of birth and death when this loving relationship with God, with Krishna, has been made available to us by Srila Prabhupada. Who is Srila Prabhupada? И подслушайте то, что Кришна ответил ей, потому что на самом деле отношение Кришны к преданным во Вриндаване — это всегда взаимно, и поэтому сердце Господа всегда открывается навстречу преданным, и Шрила Прабхупада как раз об этом и писал. So Draupadi and her husbands, they find themselves in a very difficult, very challenging, dangerous situation. И Драупади и Пандавы обнаружили себя в очень страшной ситуации, опасной. As do we. И так и мы с вами. We think things are okay, but this is the material world. Padam padam yat vipanam tesh. Anything can go wrong at any moment. It's not if, it's when some calamity is going to befall us. И мы порой думаем, что мы в безопасности, но помните о том, что мы находимся в материальном мире, и здесь опасность подстерегает нас на каждом шагу. Вопрос времени, просто когда это произойдет. Murphy's Law, kind of a modern day Chanakya Pandit. Whatever will go wrong, will go wrong. Такой этакий закон Мерфи, который, как раньше были законы Чанаки Пандита, то, что если что-то должно пойти не так, это точно произойдет. She's praying for protection, so listen to what Krishna says to her to relieve her from anxiety, and take it that Krishna is also speaking to you in this world of birth and death. He will protect you if that's your desire to serve him. И послушайте, что он ответил своей возлюбленной Драупаде, и почувствуйте, как будто это ответ, именно ответ вам лично в тот момент, когда вы молитесь ему о том, чтобы Господь вас защитил. In the ABCs of spiritual life, Bhagavad Gita, Krishna says, Yogakshemam bahamiham. For my devotee, I protect what they have and I provide what they need. This is the basics. But here's something much deeper, what Krishna says to Draupadi and to all of us if we open our hearts to Krishna. И в Бхагавад-гите, который является азбукой преданности, Кришна говорит, что я защищаю то, что есть у преданного, и даю ему то, что ему необходимо. Но послушайте, что ответил Кришна Драупаде. Krishna said, "O fair lady, do not grieve. И он сказал: «О, нежная женщина, не горюй. I shall do for you and the Pandavas whatever lies within my power. Я сделаю все возможное для тебя и твоих пандавов, все, что в моих силах. The heavens may fall and the Himalayas may move. The earth may be spent and the ocean may dry up. But know for certain, O Draupadi, that my words will never prove false." И рай может пасть, а Гималаи могут двинуться, земля начнет вращаться, а океан пересохнут. Но знай точно, о Драупаде, что мои слова всегда будут правдой. And with those words, Krishna left. И с этими словами Кришна оставил их. He just left because that was his promise, and he doesn't have to stick around to prove it. Krishna is the supreme mystic. He'll arrange a devotee's life in such a way that the devotee will eventually come to him through thick and thin. И Кришна пообещал и уехал, потому что он великий мистик, ему нет необходимости постоянно оставаться рядом и что-то контролировать, потому что то, что он сказал, он исполнит. И рано или поздно преданные в любом случае Кришна организует все так, что он придет к нему. And the acharyas say that he knew he could do nothing until the end of the 13 years of their exile because he understood that Yudhishthira and his brothers were too virtuous to break their word. They're not going to leave and go back to their kingdom. They'd promised, this is the gambling match, they made a vow they'll leave. So Krishna said he knows they're not going to try. They're going to stay in the forest.
So Krishna kind of tried to change anything like that. И ачарьи комментируют, они говорят, что Кришна прекрасно понимал, что он не в силах ничего изменить, пока не пройдет вот это время изгнания, потому что он знал характер Юдхистхира и его братьев, что они дали свое слово, они проиграли в игре. Это было дело чести следовать своим словам, а не то, что обмануть всех и вернуться к управлению царства. Это было нереально. Avikina Swarat. Avikina Swarat means that Krishna is omnipresent everywhere by his energies. Therefore, he knows everything, past, present, and future. So he knew they were going to remain in the forest for the full period, and he knew there would be a battle in which those nasty Kauravas would be annihilated and the Pandavas would be reinstated. И Господь, Он является вездесущим, благодаря этому Он знает прошлое, настоящее и будущее. Он прекрасно знал, что на протяжении этих лет они останутся в лесу, а затем Он также даже знал, что будет битва на Курукшетре, и благодаря которой пандавы снова займут свою позицию, а Кауравы, негодяи Кауравы будут повергнуты. Now, we know that from reading Mahabharata, etc., that it wasn't easy from that point on for the Pandavas. It wasn't easy. But how did they tolerate it all? How do we tolerate everything that life throws at us? И читая Махабхарату, мы видим, что для пандавов это был очень сложный период. Каким же образом они его выдержали? А как мы с вами выдерживаем то, когда жизнь кидает вызовы нам в лицо? Well, the acharyas conclude this pastime by something that's just so reassuring to the heart. И ачарьи завершают эту историю, делясь с нами такой информацией, которая очень нас успокаивает. As we face the challenges of life like birth, disease, old age, and eventually death. Это очень важные слова, потому что мы с вами все приходим к стадии, когда мы стареем, как какие-то болезни у нас появляются или проблемы. The acharyas conclude this pastime by writing. И ачарьи завершают эту историю, написав This is следующее. so comforting. Это очень успокаивает. They write, tribulations continue to beset the Pandavas, even in Krishna's land. But because they were absorbed in talks of Krishna's Vrindavan pastimes, their stay in Kamyavan was amongst the best time of their life. Wow! Just remember Braj. Just remember this Kartik parikrama 2022, all you've heard and experienced, and you'll pass through the tribulations of life. Сложности продолжили преследовать пандавов даже в тот момент, когда они были на земле Кришны. Но из-за того, что они были полностью погружены в рассказы о Кришнах во время его пребывания во Врадже, их пребывание в Камьяване показалось им самым легким и самым хорошим в их жизни. Tribulations continued to beset the Pandavas, even in Krishna's land. But because they were absorbed in talks of Krishna's Vrindavan pastimes, their stay in Kamyavan was amongst the best time in their lives. Сложности и неприятности продолжили следовать за пандавами, несмотря на то, что они были на земле Кришны. Но так как они были полностью погружены в рассказы, истории о Кришне во Врадже, их пребывание в Камьяване показалось им самым лучшим из их жизни. And thus, Kamyavan proved true to its name. И таким образом Камьяван подтвердил свое название. A place where all devotees' desires to be with the Lord are fulfilled. Это место, где желания всех преданных быть с Господом исполняются. Vishwanath Chakravarti Thakur writes again in Brajariti Chintamani 351. И Вишванат Чакраварти Тхакур пишет во Враджарити Чинтамани 3.51 следующее. Let's go back to Kamyavan. Давайте просто уедем сейчас в Камьяван He writes, обратно. the word kama means desire, and because the fulfillment of every kind of spiritual desire is perfected in this forest of many charming groves and lakes, it has always been known as Kamyavan. И слово «кама» означает «желание», потому что все духовные желания исполняются в этом идеальном лесу, в котором большое количество волшебных рощ и озер. Этот лес известен как Камьяван. Now, sure enough, the acharyas, they say that tribulations
continued to beset the Pandavas in Kamivan, but Krishna always protected them. Raki Krishna Mari Ke, Mari Krishna Raki Ke. It's true. It's an absolute truth that if Krishna wants to kill you, no one can save you. And if Krishna wants to save you, no one and nothing can kill you. Have shraddha and faith. Have faith in that. И сложности продолжали преследовать пандавов в Камьяване, но Кришна, он всегда защищал их, потому что помните эту пословицу, что если Кришна хочет убить вас, то никто вас не защитит, а если Кришна хочет вас защитить, то точно с вами ничего не случится. Обладайте этой полной верой в это. Now, in a purport in Srimad Bhagavatam 1:15-11, Prabhupada relates another pastime that took place in Kamyavan, wherever the Pandavas were residing here in Braj. И Шрила Прабхупада в Шримад Бхагаватам 1.15.11 пишет о еще одной истории, которая случилась с пандавами. So Duryodhana, of the Kauravas, it wasn't enough for him that the Pandavas were sent into exile. He was very envious of them. И Дурьёдана, он был старший из Каурав, он был очень завистливый, ему, казалось бы, не хватало того, что пандавов уже отправили в изгнание. We've been saying in English, to add insult to injury. It means, you're injured, and then someone, on top of that, they insult you. И есть такое выражение, когда оскорбляют травмированного, да, то есть у вас уже есть какая-то травма, и вас еще за это и оскорбляют. Or to kick a man when he's down. Или бить лежащего. Okay, knocked him down. And they're going to kick him? И вот представьте, да, то есть он уже на земле повержен, а его еще и бьют. These are the qualities of one with a polluted heart. И это качество того, сердце которого осквернено. So for Duryodhana, it wasn't enough that these royal personalities, these Kshatriyas, who had so much power and prestige and fame, wasn't enough that they're now forest dwellers in some forest called Vrindavan. It wasn't enough for him. И для Дурьёдана было как будто бы недостаточно того, что царские особы сейчас лишились своего дворца и отправились в лес во Вриндаване и живут очень простой жизнью. He wanted to harass Yudhishthira and his brothers even while they're in exile. Enough's enough, come on. Он хотел оскорблять пандавов и Юдхишthиру в тот момент, как он был в изгнании. So one time Duryodhana, he came with a small army to Vrindavan, and he set up camp not far from where the thatched huts with the Pandavas and Draupadi were living. He set up a big army camp. И однажды Дурьёдана решил прийти со всей своей армией неподалеку от того места, где проживала Драупади и Пандавы, и они разбили лагерь со всеми своими солдатами. And what did they do? Duryodhana and his soldiers, they partied. Yahoo! Wow! Very loudly, day and night, making it impossible for the Pandavas to sleep in their thatched huts. Like sometimes in Vrindavan, you're trying to sleep and there's some blaring music going somewhere. So they couldn't sleep. И Дурьёдана с его солдатами, с целой армией расположились неподалеку от древесных хижин пандавов и стали куролесить. У них была вечеринка, они были очень громкие, знаете, и мешали им спать. Невозможно было ночью заснуть. Подобно тому, как иногда во Вриндаване вы пытаетесь заснуть, а откуда-то из громкоговорителей разносится музыка. So who's the father of Arjuna? А кто отец Арджуны? Indra. Сам Индра. So Indra, seeing what was going on from his celestial airplane, he became very furious at this situation. What you're doing to my son? И Индра, увидев, что происходит с Арджуной, он очень разгневался и подумал, что там происходит, кто так мешает моему сыну. So Indra sent his commanders to arrest Duryodhana. И тогда Индра послал своих главнокомандующих для того, чтобы арестовать Дурьёдану. And there was this big fight between Duryodhana and his guys and Indra and his commanders, a big fight. But very soon the demigods, they won, and they subdued Duryodhana's army, and then they kidnapped Duryodhana. И возникла потасовка, такая битва между главнокомандующим Индры и армией Дурьёдана. Они сражались, но достаточно быстро полубоги одержали победу и взяли Дурьёдана в плен. Indra said, "You rascal, we're going to tie you up and throw you in jail and throw away the key."
И тогда Индра сказал, что ты негодяй, мы тебя в плен возьмем, в темницу поставим, а ключ от темницы выбросим. But listen to what happened. Но послушайте, что произошло. The plot thickened И история сгущается in a very interesting way, очень интересным образом. almost unusual way, but characteristic of Vaishnav's qualities. И это очень необычно, но это еще раз подтверждает уровень характера Вайшнава. When Yudhisthira came to know that his cousin brother Duryodhana had been kidnapped, the one who's causing all the problems, he asked Arjuna and Bhima to go save him, get him out of jail. Like, wait a minute. Duryodhana came to harass Yudhisthira, but he had this forgiving nature. So he said, go and rescue him. И представьте, что произошло в тот момент, когда Юдхиштхира узнал, что Дритараштха был арестован, то он попросил Арджуну отправиться туда и освободить его. Вот такая вот природа, когда негодяй получил по заслугам, казалось бы, да, то есть тот, кто доставил все самые страшные беспокойства им. Сострадательная натура Вайшнава такова, что он решил позаботиться. The two brothers, Arjuna and Bhima, they were flabbergasted. This is a strong English word. Flabbergasted at being asked to rescue the person who orchestrated their 13-year exile. И, конечно же, в тот момент Арджуна, он был под впечатлением от того, он просто обалдел, не веря в то, что они сейчас пойдут освобождать того самого Дурьодана, который был спонсором их изгнания на 13 лет. So Yudhisthira said, no, cool down. Then he explained an important principle that all Vaishnavas should bear in mind. И тогда Юдхиштхира сказал, чтобы Арджуна успокоился и поделился тем принципом, который очень важен для всех вайшнавов. Some niti shastra. Niti means like just common logic and sense, how to live in this world in a practical way. He gave some niti shastra to Arjuna and to Bhima. И он поделился нити шастра, это обыденная логика или то, чему мы должны придерживаться в этом материальном мире. Good for ISKCON. И это неплохо было бы для Искон. He said to them, Он сказал им, we may argue and even fight amongst one another as brothers, but when someone from outside our family attacks, we must stand together, united against our common enemy, which for us is illusion. мы можем спорить и ругаться между собой как братья, но когда кто-то из посторонних, не из нашей семьи, нападает на нас, мы должны объединяться, вставать на защиту друг друга и выступать против общего врага. Наш общий враг — это иллюзия. Prabhupada said famously one time, your love for me will be tested how you cooperate together. И Шрила Прабхупада сказал, это его знаменитая фраза, что любовь ко мне проявится через сотрудничество. So, as requested, Arjuna and Bhima, they went and fought the demigods. And they saved Duryodhana. И Арджун и Бима, они отправились к полубогам и спасли Дурьодану. Unfortunately, Duryodhana took Yudhisthira's gesture of kindness as a kind of humiliation and dishonor. И, к сожалению, Дурьодан не оценил этот жест добрый со стороны Юдхистхира и подумал, что это просто унижение по отношению к нему. How's that? Well, he was humiliated because he thought the enemy rescued me. И он чувствовал унижение, потому что он подумал, что мой собственный враг освободил меня. The twisted mind of a materialist, the enemy. Hey, you got rescued. Show some gratitude. И вот такой извращенный ум материалиста. Тебя освободили, казалось бы, нужно поблагодарить. A lot of lessons like this in Mahabharata. И в Махабхарате большое количество таких примеров. So, what happened is he became even more venomous. И что случилось? Он стал еще больше ненавидеть его. He was thinking again, how can I humiliate these guys? И он стал размышлять, как же мне тоже унизить этих ребят. So to make a long story short, later back in Hastinapur, where he was from, he met Durvasa Muni. И в Хастинапуре однажды он встретился с кем? С Дурваса There's certain Муни. characters in Vedic lore who come at the right time, like Narada Muni. He always seems to show up at the right time and, accelerate Krishna's pastimes or save somebody. And Durvasa Muni is the same way. He kind of comes like, "What are you doing here?" You wait and see.
И есть определенные, Durvasa Muni ki. да, есть определенные личности в окружении Кришны, которые всегда появляются вовремя и с какой-то целью. Например, как Нарада Муни, мы знаем, что с его появлением всегда что-то интересное происходит. И вот также личность Дурваса Муни, вся слава ему. Вот посмотрите, что произошло. So here's the king of all, and he addresses Durvasa Muni. He said, look, just this one time you did something for me. You go back to Kamivan and you embarrass and you curse those Pandavas. И этот царь, он обратился к Дурвасу Муни и говорит, что вот, пожалуйста, отправляйся в Камьяван со всеми своими последователями и унись Юдхиштхиру. Now, we can't blame Durvasa Muni for what's going to happen, something you've heard about, of course, but sometimes the Lord uses his mystics, his devotees, etc., to facilitate his pastimes and a lesson to be learned. И мы не можем обвинять Дурвасу Муни, потому что иногда Господь задействует своих преданных мистиков для того, чтобы они поучаствовали в его собственных организованных лилах. Just like Arjuna is a very close friend of Krishna. No one can doubt his sincerity, his purity, his love. But he became confused on the battlefield of Kurukshetra, and Krishna had to enlighten him about the absolute truth. Ну и подобно... Actually, he was enlightening us, but he's just using his devotee as an instrument. So think of this following pastime in the same way as regards this great mystic Durvasa Muni. И подобно тому, как Арджуна, который был совершенно предан и бесконечно любил Кришну, вдруг впал в иллюзию, находясь на Курукшетре, на поле битвы, и Кришна, ему пришлось одарить его знанием, да, то есть привести его в чувство. И это был не урок для Арджуна, это был урок для нас всех. Поэтому, когда будете слушать эту историю, понимайте, что Дурваса Муни тоже играл свою роль. So we've heard this pastime many times, but svadu, svadu, pade, pade. Whatever it is, just keep speaking Krishna consciousness. Svadu, svadu, pade, pade. И, конечно же, мы с вами слышали эту историю уже не раз, но все, что касается сознания Кришны, можно продолжать и углублять. So Durvasa Muni, he came up with this really interesting plan. И у Дурваса Муни возник очень интересный план. He came to Vrindavan with 60,000 disciples. Just envision that in your mind. It's like a football stadium of disciples, this little forest of Vrindavan. И он пришел в лес Вриндавана с 60 тысячами своих учеников. Это подобно размеру стадиона. И вот эта вот огромная толпа его учеников пришла в маленький лес Вриндавана. And he came with the express intention of visiting the Pandavas when he and his disciples were very hungry. И он придумал посетить пандавов именно в тот момент, когда он и его ученики очень голодны. Now, Vedic tradition says that when a sadhu and his disciples visit the home of a grihastra, the grihastra's duty is to feed them. И в шастрах написано, что в тот момент, когда дом посещает саду и его ученики, то обязанность грехастха их всех накормить. And in turn, the sadhu would reward them with what? 500 rupees, a lakh? No. Blessings. И вместо этого что делает саду? Что он там 500 рупий им дает или какие-то миллион рупий? Да нет, он им дарует свои благословения. No amount of money can equal a sadhu's blessings. Потому что никакие деньги не могут сравниться с благословениями саду. Now the problem was, these 5 Pandavas and Draupadi, there's 60,001 hungry personalities before them. Но сложность Драупади и Пандавов заключалась в том, что перед ними предстало 60 тысяч голодных последователей. Uh-oh. But no, because ordinarily this wouldn't have been a problem because, as many of you know, Draupadi, little soft-hearted Draupadi, she'd received a benediction from the sun god. The sun god gave her a magical plate, and the nature of this plate, or sometimes it's described as a pot, is that it could feed as many people as Draupadi wanted, but once she had taken prasadam and washed the plate, the potency of that pot, Akshay Patra, that pot, it was no longer there. She could feed as many. Okay, everyone's fed. Okay, then she'd take prasadam, and that pot could no longer fulfill that thing. И в обычной ситуации не было бы вообще никакой проблемы, потому что замечательная Драупади обладала таким благословением от Бога Солнца,
что он ей даровал определенное блюдо, тарелку, либо это называют еще как горшок, акшая патра. И благословение заключалось в том, что она могла кормить бесконечное количество народа, да, и этот горшок никогда не пустел до того момента, как она сама не вкусила и не помыла этот горшок. The potency of that akshay patra, that pot, was gone until next sunrise. Next morning, potency came back. You could feed 10 billion people with that pot. What И a blessing. How many ladies would like to have a pot like that? Woo! Make life easy. All your best preparation, boom, 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 boom. Could feed of all of India. И могущество этого благословения, оно заканчивалось, как она помыла горшок и поела, и начиналось снова с восходом солнца. Когда солнце всходило, из этого горшка можно было достать все, что вы захотите, накормить миллиарды на этой планете. Кто бы из женщин отказался на кухне у себя иметь такой супер горшочек? You know, your husband comes home from work, you know, you're tired, dealing with the kids all day, to cook dinner. He says, "What's for dinner?" You go, "There's your dinner. Be happy." И вот представьте эту сладкую картину, когда ваш муж приходит домой уставший, голодный, а вы такая умотанная после детей за целый день, и он хочет ужин, и он такой: а что у нас, дорогая, на ужин? И вы такая: раз, и у вас все готово. Actually, this pot was given to Yudhishthira originally. И изначально этот горшок принадлежал And Юдхиштхире. the benediction, this amazing benediction, is actually described in Mahabharata, the Vanaparva, section 3, this benediction. И это благословление описано в Махабхарате. Phalam mula misham shakam sanskritam yan manhase chaturvidam tata nadyam kayamte bhavishyati. That's the blessing. O king, accept this copper vessel which I give to you, O you of excellent vows, as long as Panchali Draupadi will have this vessel without taking its contents of fruits, roots, and vegetables and grains. These 4 kinds of foods shall from that day be inexhaustible. That was the blessing. We know the exact blessing. Phalam mula nishkam shakam. И это написано в Махабхарате, Вана Парва, часть 3. Там пишется: «О царь, прими этот медный горшок, который я даю тебе. О ты, обеты которого достигли совершенства. Пока у Драупади будет этот горшок, и до тех пор, пока она не вкушала из него, он будет полон фруктов, коренья, овощей, зерна, и эти 4 вида еды никогда не закончатся». So ordinarily this wouldn't be a problem because, you know, what's 60,000? She can feed 1 billion. But the problem was that Durvasa Muni and his disciples, they arrived in the late afternoon, just after the Pandavas and Draupadi had eaten. That pot had lost its potency till the next morning. И проблем бы вообще никаких не было, потому что она в целом могла и миллиарды накормить, что там 60 тысяч всего накормить. Но проблема заключалась в том, что Дурваса Муни со своими учениками прибыл после обеда. В тот момент уже и Пандавы, и Драупади вкусили и помыли горшок. But Durvasa Muni, you know, the sages are intense personalities. Feed us, we're hungry right now. И Дурваса Муни, будучи очень мощной личностью, он требовал: мы голодные, накорми нас прямо сейчас. So Yudhishthira, you know, there's got to be some way to fix this problem. We'll just pray to Krishna. So he said to Durvasa Muni, sure, we'll prepare everything nicely, but you know, I think the best thing would be is you go take a bath, and when you're all clean, you come back, and then we'll serve you. Now what do I do? И Юдхиштхира, он призадумался, он знал, что надо сейчас уже начать молиться Кришне, чтобы как-то разрешить эту ситуацию. Но, обращаясь к Дурвайсу Муни, он сказал, что да, все хорошо, все сделаем, но я думаю, что с дороги вам лучше омыться, поэтому отправляйтесь, омывайтесь, приходите, мы вас всех накормим. So Yudhishthira called a Nistagosti, and he met with his brothers and Draupadi, and he was thinking, you know, like, Draupadi, if you're really taken, and it's really not potent now? So Draupadi clarified the situation. She said, "O king, I have not only eaten of the magic plate, but I have also washed the magic plate. Until the rising of tomorrow's sun, the plate will not produce any more food. What shall we do?"
И тогда Юдхиштхира собрал Иштагошти, всех собрала для того, чтобы прояснить у Драупади, какова же все-таки ситуация. И она ему подтвердила, она сказала: «О царь, я не только поела из этого магической тарелки, этого горшка, но также я ее помыла. Поэтому до восхода завтрашнего солнца эта тарелка не даст никакой еды». So Yudhishthira showed something very instructive for us. И тогда Юдхиштхира сказал для нас это наше наставление. It's described with Acharyas. Always the surrendered devotee, he simply said, Draupadi, just pray to Krishna. И, будучи преданным Кришне, он сказал, обращаясь к Драупаде: «Просто иди молись Кришне». It was a no-brainer for him. It's no problem. Just there's no other resort. Just pray to Krishna and something will happen, right? It always does. И, собственно, нет никакого другого выхода, просто молитесь Кришне, и, как правило, и Кришна всегда помогает. So Draupadi immediately folded her hands in the same mood as Yudhishthira and composed within her mind a very beautiful prayer. At first not asking for anything, but just she started by glorifying Krishna. И Драупади, она сложила свои руки и стала в своем уме восхвалять Кришну. Она не стала его ни о чем просить сначала, она стала говорить о его хороших качествах. As we said earlier, she just, first of all, glorified Krishna with wonderful words, and then she said, Pamagi, help! И сначала она прославила Господа, а потом уже спросила: «Помоги мне». Now, at that time, the Lord was in Dwarka. He was resting on a lounge chair with Rukmini. И в тот момент Господь находился в Двараке и отдыхал своей супругой Рукмини. He looked at Rukmini and said, I gotta go. И он посмотрел на Рукмини и говорит: «Мне пора идти». Where are you going? Она удивилась, говорит: To «Ты куда?» Braj. А он говорит: No, don't go there, because she knew that if he went there, he'd fall back in love with the Brajabasilis. He'd never come back. он говорит: «Во Врадж». Она говорит: «О нет, только не туда», потому что она очень сильно боялась, что вернется, влюбится опять во всех Бриджабаси и уже не сможет от них уйти. At the same time, because of the nature of Draupadi's love, the Acharyas say that Krishna arrived from Dwarka to Kamivan in 3 seconds. 1, 2, 3. И That's love. Ачарья описывает, что благодаря тому, Love makes the world go round. что была такая огромная любовь у Кришны к пандавам, он за 3 секунды добрался до Вриндавана, потому что, ну, вы знаете, что любовь, она руководит этим миром. The Acharyas say it was because of the urgency of Draupadi's cry from the heart, the Lord reciprocated so quickly. 3 seconds. Krishna. Yes, you called? И Ачарья описывает, что потому что Драупади, она взмолилась, потому что это было для нее очень-очень важно, но Кришна очень быстро ответил, в течение 3 минут он был там. So we also have the opportunity, by Prabhupada's grace, we're initiated devotees into the chanting. Our chanting's blessed. We also have the same opportunity, but you have to do it with urgency. Not that you chant your rounds, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram 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 Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram. No. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. From the first round to the last. И порой мы читаем мантру и забываем о том, что мы не должны не просто ее как-то читать, да, у нас должно быть это настроение важности и важности момента и обращения к Кришне. И это должно быть от начала до конца вашей мантры. Prabhupada said this chanting of Hare Krishna is like the cry of a baby for its mother. И воспевание Харе Кришна, говорил Шрила Прабхупада, это подобно плачу ребенка о своей маме. How many of you are mothers? И поднимите руку, у кого есть дети. Okay, good portion here. So when baby goes, you leave him in the crib. But when baby goes, you know, in your mind there's some snake or the crib's collapsed, you come running. So if we chant Hare Krishna, Krishna, the Lord loves those who love the Lord. He comes running. И вот у тех, у кого у вас есть дети, вы хорошо понимаете, да, когда ваш ребенок закричал немножко, да, то есть вы думаете, ну ничего страшного, пусть лежит в колыбели. Но если вдруг раздался пронзительный крик, тогда вы тут же туда мчитесь, думая, что там, ну, что-то произошло, либо змея подползла, либо еще что-то. И подобно этому мы должны в правильном настроении воспевать свое имя, чтобы Кришна ответил. Воспевать имя Господа, чтобы Кришна ответил.
Now listen to this. Vishwanath Chakravarti Thakur says that Krishna came so quickly that he appeared disheveled. Disheveled, his clothes were a mess, his hair was all messed. И Вишванат Чакравати Тхакур описывает, что он так быстро появился перед ней, что выглядел он неопрятно. Vishwanath says that Krishna didn't even dress properly. It's like the gopis when they came to see Krishna. So now Krishna's coming to see his devotee. He didn't even dress properly, and his forehead was full of perspiration. All formalities were cast to the side for devotees who were begging for his mercy. Wow. All formalities are cast aside when a devotee begs Krishna for his mercy. И есть описание того, что гопи прибегали к Кришне. Help! Like, then, 9/11. So, the ambulance is driving through the streets crazy. It's okay, because all formalities are cast to the side when there's an emergency. So if you feel there's an emergency, what's the emergency? Here I am in the middle of a Holocaust trying to enjoy myself. Krishna, Pamagi! One day you'll see. Has to be by Prabhupada's grace. И подобно тому... И подобно тому, что Кришна, рассказывается, что гопи, когда они прибегали к Кришне, они были неопрятно одеты. Также и Господь Кришна, когда возникла опасность для его преданных, он предстал перед ней не одетый. Никакие формальности не были учтены. Это была неотложная ситуация. И в этой неотложной ситуации нет времени на какие-то мелочи. Подобно тому, как вы взываете Кришне, что Кришна, вот я стою во время грозы, и шторм происходит вокруг меня, я все еще хочу наслаждаться, о Кришна, спаси меня, да, то есть и по поводу того, так же как аварийная машина 911, она едет спасать кого-то, она пренебрегает всеми правилами дорожного движения, потому что нет времени на формальности, то, что происходит, оно очень важно. So Krishna appeared before Draupadi. He said, "You have called?" И тогда Господь предстал перед Драупади и спросил ее: «Ты звала меня?» Now her reaction wasn't, "Wow, it worked. Krishna came." No, she had Shraddha. She had Atmanivedanam. She was fully surrendered. It was just a given. He was going to come. Just like when you call 911 and the ambulance comes, you don't go, "Oh, you guys came?" You call the ambulance. No, you're waiting for the call. You open the door. Okay, guys, come on in. It's like that. A devotee has full faith that if he follows the spiritual master's instructions, these things will happen in due course of time. One day Prabhupada said, you will come face to face with Krishna. Like, wow, Hare Krishna worked. No, it's like, it's a given for one who has full faith in the process of Krishna consciousness. И в тот момент, когда Кришна предстал перед Драупади, у нее не было такой реакции: «О, ничего себе, получилось!» Да? То есть она обладала полной шрадхой в то, что Господь предстанет перед ней. Также, когда вы звоните в службу спасения 911, и они вдруг приезжают, вы не удивляетесь: «О, ничего, ребята, вы что, приехали?» Вы точно знаете, что они приедут и вас спасут. Поэтому Шрила Прабхупада, он не раз нам говорил, что если мы обращаемся к Господу, практикуя, то в какой-то момент Он перед нами предстанет. Это неизбежный факт. So she explained the benediction and how the plate worked, but she'd already eaten, so it had no potency. So Krishna said, bring me the plate. И тогда она объяснила всю ситуацию, что есть этот горшок, но они уже поели, он уже чистый, помытый. И тогда Кришна ей сказал: принеси мне его сюда. Now, it's described by some divine arrangement, which means Purnamasi in Braj. Although she had washed the plate, there was one very tiny grain of cooked rice underneath the lip of the plate. You know, the plate's there and it's like that. So on it, there was one little, and Krishna found it, and he ate it with greed. И тогда вмешалось божественное провидение. Этим божественным провидением во Врадже является Пурнамаси. Она так устроилась, что в тот момент, когда Драупади принесла этот совершенно чистый горшок, Кришна его взял, и под краешком этого горшка он обнаружил одно зернышко вареного риса, хотя все было до этого чисто. И он с огромной жадностью съел этот рис. Vishwanath uses this word lolium with greed, and he reveals Krishna's mind. He says, Krishna's saying, or thinking, my devotee has cooked this out of love, so I will eat it out of love.
И Вишванат Чакраварти Тхакур описывает это состояние как лолиям, да, то есть это его жажда, с жадностью он съел этот рис, и он сказал, что преданный приготовил это с любовью, поэтому я с любовью это приму. All of them, as they surrender unto me, I reward them accordingly. So here's a devotee who has full surrender. So Krishna is fully reciprocating. He said, my devotee cooked this out of love, this little grain, so I will relish it out of love as well. И насколько преданный предается мне, настолько я отвечаю ему. И поэтому преданный приготовил это все с любовью, поэтому я отвечу на это и приму это. An amazing thing happened when Krishna ate that grain of rice, because he's in the heart of all living beings, and he's the soul of all souls. Suddenly, Durvasa Muni and all those 60,000 sages who were in the middle of the water bathing, they felt just like they had eaten a 64-course feast of prasadam. И случилось что-то невероятное в тот 64 course. You remember? Whoa, I can't take a bite more, even if you give me a gulab jamun. И в тот момент случилось что-то невероятное, потому что Кришна находится в сердце каждого, он является душой души каждого, поэтому как только он вкусил это зернышко риса, все 60 тысяч последователей Дурваса Муни, они в тот момент омывались, и вдруг они почувствовали, что как будто они уже вкусили 64 блюда, и места в животе у них не было, даже если бы им предложили на закуску еще один гулаб-джамун. Not only them, the authorities say, but every created being in the universe was full up to the neck. No, please, Prabhu, no more prasadam on my plate. И даже не только они, а все живые существа на планете вдруг почувствовали полное удовлетворение от того, что они поели. As a result, Durvasa Muni and all his disciples, they were just too embarrassed to come back up from the river and take prasadam. They all left very quickly. Krishna had saved the day! И как результат этого Дурваса Муни и его последователи, они были обескуражены своим состоянием и решили, не появляясь перед ними, лучше уже уйти оттуда. И таким образом Кришна спас этот день. So the acharyas say there's 3 lessons to be learned from this pastime. И ачарьи говорят, что из этой ситуации можно извлечь 3 урока. Number 1, Krishna is always ready to protect his devotees. И Кришна всегда готов защитить своих преданных. Number 2, he is satisfied with whatever is offered to him in pure devotion. Он счастлив принять все то, что предложено ему с чистой любовью. And number 3, everyone is satisfied when he's satisfied. И все удовлетворены, когда удовлетворен он. Hare Krishna. So it's getting a little warm and we're all a little hungry. И мы, конечно, уже Hearing about 64 preparations and feeding up to the neck. И мы уже проголодались, немного жарко становится, особенно когда мы слушаем про 64 блюда, которые там кто-то вкусил. But I'm not in too much anxiety because for the first time, you don't have to go to prasadam. Prasadam's coming to you today at around 12 o'clock. That's only 2 hours from now. So you have breakfast now. Who's going to be hungry at 12? А я не сильно переживаю, потому что сегодня вам никуда даже ехать не надо. Просад к вам сам приедет к 12 дня. И я даже не знаю, если вы сейчас все позавтракаете, кто через час обедать-то захочет. So I pray that today's lecture helped you deepen your appreciation for the 5 Pandavas, Yudhishthir, Bhim, Arjuna, Nakul, and Safati, and Draupadi. И я надеюсь, что сегодняшняя лекция поможет вам углубить свою любовь и признательность пандавам. To hear of their love for Krishna and Krishna's love for them, full and complete love. И слушая о том, как сильно полностью они любили Кришну, и как Кришна в ответ любил их. And most of all, they showed us how to always be Krishna conscious within this world of birth and death. А также они помогли нам, показали нам, каким образом можно быть полностью сознающим Кришну в этом мире рождения и смерти. So I'd like to recite a few things that Prabhupada has said himself in glorification of the Pandavas. И я хотел бы в конце процитировать то, что сказал сам Шрила Прабхупада для того, чтобы прославить пандавов. Who also stayed in this little forest here. И он тоже здесь оставался в этом While here небольшом they лесу. lived in a cave underneath the ground. Но пандавы, они жили в пещере под землей. That's what this is. This is covering the cave.
И вот это вот сооружение, оно построено сверху их пещеры. But because through the centuries, many, snakes and scorpions and bugs made that their home, they've closed the cave. И из-за того, If you really что want to go down there, they'll open it for you. But Из-за того, что на протяжении жизни этого места большое количество змей и скорпионов уже жили в этой пещере, они решили ее закрыть. but Если, конечно, будете настаивать, они вам ее откроют. at least you can come here and offer your obeisances to this cave, this residence of the Pandavas, and this beautiful little kunja, which a nice devotees growing so many different types of trees and flowers, etc. Но в любом случае вы можете принести свои поклоны этой пещере, которая находится здесь, а также выразить почтение этому месту, о котором так хорошо заботится тот, кто его поддерживает, насадив ее цветами и красивыми деревьями. So a couple of things just to finish here. In a lecture on Srimad Bhagavatam in Los Angeles, December 25th, 1973, listen to what Prabhupada said about these beloved devotees, the Pandavas. И в лекции на Шримад Бхагаватам в Лос-Анджелесе 25 декабря 1973 года Шрила Прабхупада пишет о пандавов. So the Pandavas, always they were thinking of Krishna. While they were eating, they were sitting, they were sleeping, they were talking, they were fighting. Krishna. This is Krishna consciousness. When Arjuna was fighting, so there was also Krishna. Krishna is and was his friend, always talking with him, staying with him, sleeping with him, eating with him. Hare Krishna. Итак, пандавы всегда думали о Кришне. Что бы они ни делали, ели, сидели, спали, разговаривали, сражались, везде был Кришна. Это и есть сознание Кришны. Когда Арджуна сражался, он всегда находился все равно рядом с Кришной. Кришна был его лучшим другом, он всегда разговаривал с ним и оставался рядом, спал рядом с ним и ел рядом с ним. So when I was reading that, I was thinking, yes, but when, oh, when will that day be mine that I can always be with Krishna? И когда я это читал, я думал, когда же наступит тот день, когда я всегда буду находиться рядом с Кришной. But then Prabhupada went on to say that we too, we can also always be with Krishna. Но Шрила Прабхупада нас успокаивает и говорит, что мы тоже с вами можем быть рядом с Кришной. Listen to what Prabhupada said. И послушайте, что сказал He Шрила said, so Прабхупада. anyone can do that. Любой может это сделать. It is possible. Это возможно. If you become a devotee of Krishna, then you too can live with Krishna, face to face, talk with Krishna, eat with Krishna, dance with Krishna, even in this life. Srila Prabhupada K. Even in this life, Prabhupada's addressing his students. И Шрила Прабхупада обращается к своим ученикам. Если вы станете преданным Кришной, тогда вы сможете жить с Кришной, видеть его лицом к лицу, разговаривать с Кришной, вкушать вместе с Кришной, танцевать с ним, даже в этой жизни, Because Krishna is omnipotent, if you are really devotee of Krishna, then he will talk with you, he will dance with you, he will eat with you, everything. He's appealing to his students, Prabhupada. И Шрила Прабхупада обращает свою речь к ученикам. Он говорит, потому что Господь Кришна является вездесущим. Если вы истинный преданный Кришне, то Он будет разговаривать с вами, Он будет с вами танцевать, и Он будет с вами вместе есть. If we find that our appetite is not so strong for Krishna consciousness, sometimes devotees write to me, Gurudev, I kind of lost my taste. We should never give up. И иногда вы мне пишете и говорите, что вы потеряли аппетит в сознании Кришны, и как-то уже ничего не привлекает. На самом деле мы никогда не должны сдаваться. In the Disney world, there was Peter Pan. He said, I'll never grow up, not me. So in the same mood, we can say, I'll never give up, not me. Right? I'll never give up. И в Диснейленде есть такой персонаж Питер Пен, который пел такую веселую песенку «Я никогда не повзрослею, никогда не вырасту, никогда не вырасту». И мы должны также петь, что «Я никогда не сдамся, никогда не сдамся, никогда не сдамся». Because remember the mood of this month of Kartik, this mood of Damodar Leela, which pervades this month, pervades Vrindavan. There were two reasons that Mother Yasoda was ultimately able to bind Krishna. One was
Krishna's mercy, and the other was the effort of the devotees. So if our effort is not so great, Krishna is greater than us. He can tie that knot of affection with us. It just depends upon his mercy. It's like little children crying for the mother. We should cry out to Krishna very sincerely during this month of Kartik, as much as possible. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. И вы помните, что мы находимся сейчас в этот месяц Картика во Вриндаване. Основная лила, которая здесь происходит, это Дамодара лила. И в чем урок Дамодара лилы? Чтобы для того, чтобы связать Господа, необходимо не только личные усилия, но также и милость Кришны. И даже если наших личных усилий не хватает, то милость Кришны нам поможет. Поэтому надо просто продолжать и воспевать. I'll never give up, not me. This is the advice of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur in the final verse of his Shankalpa Kalpadruma 104. And I'll finish with this verse today. He's so kind, he left this hope for us that are hopeless. Я никогда не сдамся. How does a dwarf catch the moon? How do I, as a conditioned soul in Kali Yuga, get the mercy of Radha and Krishna? И я никогда не сдамся, никогда не сдамся. Таков совет Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакура, который он написал в Шри Санкалпа Калпадруме в этом стихе. Это последнее, что я вам процитирую. И это очень важный стих, потому что он дает нам надежду в безвыходной ситуации, подобно тому, как карлик не может достать до Луны, как же мы можем обрести милость Кришны. Here's the advice of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. И таков совет Вишванатха Чакраварти Тхакура. Giving up all other desires, worship Vrindavan, the bestower of prema. Оставив все желания, поклоняйся Вриндавану, который дарует прему. If you do not have a taste for the rasa of the ocean of pastimes of Radha and Krishna, at least do not give up the desire for it. Если у вас еще нет вкуса к расе, который является океан милостью Рады и Кришны, то хотя бы обладайте желанием обрести ее. O faithless inclinations of my heart, always take shelter of the desire tree of vows. О сомнения, которые присутствуют в моем сердце, пожалуйста, всегда принимайте прибежище у своих обетов. Whatever my nonsense mind might say, it's sometimes a friend, sometimes an enemy. I made a vow to my spiritual master. I will follow the four regulative principles. And as much faith as I can, I will chant daily, 16 rounds. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. And certainly Srila Prabhupada will deliver us to the lotus feet of Radhesham. И что бы ни говорил мой ум иногда он бывает другом, иногда врагом, но несмотря на это, я продолжу следовать 4 регулирующим принципам, а также буду ежедневно повторять свои 16 кругов. Таким образом, я останусь верным своему духовному учителю. И, конечно же, Шрила Прабхупада будет доволен этим и прольет на нас свою милость. Шрила Прабхупада ки, Шрила Vishwanath Chakravarti Thakur ки, the 5 Pandavas and Draupadi and Queen Kunti ki, Shri Brajabhumi, Shri Vrindavan Dham ki, Kartik Parikrama 2022 ki, back home, back to Godhead ki, take as many fallen conditioned souls with us as possible ki, go to Premanandi, Jai Jai Sri Radhe, Shan, breakfast prasadam ki. And after breakfast, you can wander around. This is a nice little kunj, nice little park here to glorify this place where the Pandavas stayed in Vrindavan. And then lunch prasadam will eventually come, and you can enjoy the rest of your day here in Sri Vrindavan Dham. И после завтрака можете побродить в округе. Тут прекрасный парк. Он разбит в честь того, чтобы прославить это место явления пандавов. И через какое-то время позже может приехать просад. Вы вкусите и вообще наслаждайтесь сегодняшним днем. And after breakfast, we'll have a nice kirtan. А после завтрака у нас будет замечательный киртан. With everyone's favorite Bharahari Prabhu ki. Его проведет любимый всеми Бадахари Прабhu. And tomorrow we're going to another nectarian place.
А завтра мы отправимся в еще одно It's just нектарное so место. nectarian, I can hardly put it in words. Боже, оно такое нектарное, я просто не могу даже слова подобрать, чтобы описать его. And because I'm hungry, I won't speak anymore. Но так как я голоден, не могу уже разговаривать. But my words will prove true. Tomorrow is going to be the most amazing parikrama we've ever had. We're leaving at 6 o'clock in the morning. Don't miss the bus. Но будьте уверены, мои слова правдивы. Завтра вы в этом убедитесь, потому что завтра у нас ждет самая великолепная парикрама, из которых вы еще только посещали. Так что не опаздывайте, не пропустите автобус в 6 утра. Hare Krishna.